stereochemistry. This is again a very important topic from the organic chemistry. We know that the study of arrangement of atoms or group in the molecule in a three-dimensional space is called stereochemistry. Actually, that branch was first time introduced by Ventoff and Baeyer in 1874. They proposed that four bonds of the methane are arranged in pointing towards four corners of tetrahedron. Okay, this is the methane molecule. Suppose center carbon and that hydrogen atoms, they having their direction towards the four corners of tetrahedron. This is the tetrahedral geometry of methane molecule, and this was first time introduced by scientist Ventoff and Baeyer. आणि तिथून पुढे स्टेरिओकेमिस्ट्रीची सुरुवात झाली. Now similar to that methane molecule, other organic compound, other chemical compound also having a specific arrangement in the space. And for his work, Ventoff got first Nobel Prize in chemistry. आणि म्हणून त्यांच्या या वर्कसाठी Ventoff या सायंटिस्टला केमिस्ट्री मधलं पहिलं नोबेल प्राइज मिळालेलं आहे 1901 मध्ये. Means stereochemistry is very important concept to study the reaction, to study the chemical reactivity, to study the reaction mechanism. We must know about the geometry of the molecule. We must know about the stereochemistry of the compound. आणि म्हणून या stereochemistry हा खूप महत्त्वाचा असा concept आहे. Now let us see what is meant by stereoisomerism. कशाला म्हणतो आपण stereoisomerism? The isomers which having same molecular and structural formula. The isomers which having same molecular and structural formula, but a different arrangement of atoms or group in a space are called stereoisomers, and that phenomenon is called stereoisomerism. Now let us see. The stereoisomerism is again classified into three types. There are three types. One is a optical isomerism, second is the geometrical isomerism, and third one is the conformational isomerism. Let us see first optical isomerism. Consider a simple example of 2-chlorobutane. Now 2-chlorobutane having two isomers. Now both are the same compound. They are 2-chlorobutane. But what is the difference between that two? Actually, that two isomers, that two stereoisomers, they're having same molecular and structural formula. Both are 2-chlorobutane. But what is the difference? They are having different action on the plane polarized light. That two isomers having different action on the plane polarized light. One isomer having ability to rotate the plane of PPL in a clockwise direction, while another having ability to rotate the plane of PPL towards anti-clockwise direction. And thus, that two isomers are called optical isomers, and that concept is called optical isomerism. The stereoisomers, which having same molecular and structural formula, but differ in their action on plane polarized light, are called optical isomers, and that phenomenon is called optical isomerism. Then second type is the geometrical isomerism. Now, what is the geometrical isomerism? Let us say example of 2-butene. Okay, this is the 2-butene molecule. It having two isomers. First isomer, second one, CH3, CH, double bond, CH, CH3. Here also CH3, CH, double bond, CH, CH3. Now both are the same compound. Both are 2-butene. They having same molecular and structural formula. But what is the difference? In first case, that two methyl groups are present at the same side of double bond, while in second isomer, that two methyl groups are present at the opposite side of double bond. Means here position of atoms or group around the double bond is different. Position of atoms or group around the double bond is different. In first case, identical groups are present at the same side. In second isomer, identical groups are present at the opposite side of double bond, and thus the stereoisomers, which having same molecular and structural formula, but differ in their arrangement of atoms or group around double bond or ring, and are called geometrical isomers, and that phenomena is called geometrical isomerism. Suppose two identical groups are present at the same side, then it is called cis isomer. And if the identical groups are present at the opposite side, then it is called trans isomer. We have already studied that geometrical isomerism at the level of BSc first and BSc second. Okay, and this is just about the revision in short. Now let us see third type, conformational isomerism.
Now, what is meant by conformational isomerism? Okay, let us see example of ethene molecule. Sorry, ethane molecule, not ethene, ethane. Now that ethene molecule also having two isomer. त्याचे दोन isomers मी दाखवलेले आहेत. कसं बघा, हा फर्स्ट कार्बन आहे, पहिला कार्बन. Okay, this is the second carbon. Okay, first carbon having 3 hydrogen, second carbon having 3 hydrogen, ethane molecule. पण पहिल्या केसमध्ये in first isomer, this CH bond of second carbon and CH bond of the first carbon, they are close to each other. They are close to each other. या मॉलिक्यूलला, या आयसोमरला कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भोवती रोटेट करूया. रोटेट केल्यानंतर काय होतं बघा, मी याला रोटेट केलं तर हा जो हायड्रोजन आहे, हा जो हायड्रोजन आहे इथला, तो हायड्रोजन सपोज बाजूला जाईल, किंवा मी पहिल्या कार्बनला रोटेट केलं, हा हायड्रोजन इथं जातोय, त्याच्यानंतर खालचा हायड्रोजन समोर येईल आणि इथला हायड्रोजन इथं येतोय. म्हणजे या पोझिशन ज्या आहेत त्या थोड्याशा चेंज होतोय. वी गेट द सेकंड आयसोमर आणि आपल्याला आयसोमर असा मिळतोय. बरोबर, मी फक्त रोटेट केलेला आहे अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मग आपल्याला असा आयसोमर मिळतो. आणि हा जो आयसोमर आहे, हा जो आयसोमर आहे आणि पहिला आयसोमर, बोथ आर इथेन मॉलिक्यूल. The stereoisomer, they are stereoisomer. They having different arrangement of atoms or group in a space. That stereoisomers having different arrangement of atoms or group in a space and which are interconvert into one another by rotation about carbon carbon single bond. म्हणजे जर आपण एका आयसोमरला कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भोवती रोटेट केलं तर तो दुसऱ्यामध्ये, आणि दुसऱ्याला रोटेट केलं तर तो पहिल्यामध्ये कन्वर्ट होतो. अँड these are called conformational isomers, and that phenomena, that concept is called conformational isomerism. The stereoisomers which having different arrangement of atoms or group in a space and which are easily interconvert into one another by rotation about carbon carbon single bond are called conformational isomers, and phenomenon is called conformational isomerism. Okay, this is just about the introduction of this topic. We have studied what is meant by stereochemistry, then also about the stereoisomerism and types of stereoisomerism. आता आपण जाऊया towards syllabus of BSc third. Let us start with the first important theory. आपण एक पहिली महत्वाची theory बघणार आहोत, which is related to the stereochemistry, the Baeyer strain theory. या theoryचं नाव आहे Baeyer strain theory. What is the main purpose of this theory? काय सांगितलेलं आहे? They explain stability of लोअर सायक्लोअल्केन. जे लोअर सायक्लोअल्केन्स आहे त्यांची स्टॅबिलिटी एक्सप्लेन करण्याचं काम या थेअरीमध्ये केलेलं आहे. लोअर सायक्लोअल्केनचं एक्झाम्पल बघा. दिस इज द सायक्लोप्रोपेन. नेम ऑफ द कंपाऊंड इज अ सायक्लोप्रोपेन. This one is a cyclobutane. Okay, now that low alicyclic compound, they are unstable. They are unstable and also they are highly reactive. Unstable आहेत म्हणजे highly reactive आहेत. Okay, and they easily undergo ring opening. त्यांची रिंग जी आहे ते easily open होऊ शकते because they are unstable, they are highly reactive, and this instability of low alicyclic compound is explained by that German scientist Baeyer, and this is the instability of lower alicyclic compound. Means he explained why that lower alicyclic compound, why that lower cycloalkanes are unstable. Particularly cyclopropane and cyclobutane, they are lower alicyclic compound and they are highly unstable. Okay, now let us see what is meant by Baeyer strain theory. आपण थोडंसं बघूया यामध्ये postulates of the Baeyer strain theory आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. Generally, carbon is a tetravalent with bond angle 109 degree 28 minutes. If carbon is a single bond, having single bond, then that carbon is always having sp3 hybridization. Okay, and it is a tetravalent. Let us see postulates. त्यामध्ये पहिल्यांदा मी काय सांगितलं, generally in saturated compound, carbon is a tetravalent and it having bond angle 109 degree 28 minutes. Its geometry is a tetrahedral. For example, methane molecule. Consider another example. This is ethane molecule, CH3, CH3. Here also, both the carbon having tetrahedral geometry. In both the cases, bond angle is the same, 109.5 degree. Okay. Now, this is the general case. In case of any saturated compound, in case of any open chain compound, the hybridization of central carbon is a sp3, and its bond angle is near about 109.5 degree. In open chain saturated compound, the tetrahedral angle is maintained and there is a no strain. आणि अशा ओपन चेन कंपाऊंड मध्ये हा
हा टेट्राहेड्रल बॉन्ड अँगल हा जवळपास सर्व कार्बनचा आहे आणि त्यामध्ये कोणताही आपल्याला स्ट्रेन दिसत नाहीये. हेन्स दॅट मॉलिक्युल्स आर स्टेबल. हेन्स दॅट ओपन चेन सॅच्युरेटेड कंपाउंड्स आर स्टेबल. दिस इज अबाउट द ओपन चेन कंपाउंड. ओके, बट ऑल सायक्लोअल्केन मध्ये काय होतं? ऑल सायक्लोअल्केन्स आर प्लेनर विथ रेग्युलर शेप. पण सायक्लोअल्केन हे मात्र टेट्राहेड्रल नाहीये, तर दे आर प्लेनर विथ देअर रेग्युलर शेप. फॉर एक्झाम्पल मी या ठिकाणी देतो. दिस इज सायक्लोप्रोपेन and its shape is a triangle. It is not tetrahedral. Its shape is a triangle and it's a bond angle. Carbon-carbon bond angle is a 60 degree. यामध्ये असणारा carbon-carbon bond angle हा 60 degree आहे. Okay, in case of the cyclopropane. Let us see another example. Cyclobutane. The general shape of that cyclobutane is a square planar आहे and its bond angle is a 90 degree आणि त्याचा bond angle हा 90 degree आहे. Okay, this means that there is a deviation from the normal tetrahedral bond angle. That cyclic compound, they having deviation from the normal tetrahedral bond angle. नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड अँगल सॅच्युरेटेड कंपाऊंडचा किती आहे? 109.5 डिग्री एवढा आहे. But in the case of cyclobutane, it having a different bond angle. Okay, now here bond angle in the cyclopropane 60 आहे, bond angle in the cyclobutane 90 आहे, and this deviation or distortion from the normal tetrahedral value create a strain in molecules. त्यामुळे काय होतं? त्या मॉलिक्यूल मध्ये एक प्रकारचा स्ट्रेन म्हणजे ताण त्या ठिकाणी क्रिएट होतो. मी काय म्हणतोय बघा, देयर इज अ डेव्हिएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड अँगल अँड दिस डिस्टॉर्शन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड अँगल क्रिएट अ स्ट्रेन इन मॉलिक्यूल. त्यामुळं त्या मॉलिक्यूल मध्ये एक प्रकारचा स्ट्रेन क्रिएट होतो अँड दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड angle strain and which makes molecule unstable. Greater is the angle strain. जेवढा angle strain जास्त असेल तेवढी त्याची potential energy जास्त असेल and hence less is the stability of cycloalkane. Okay, this is just about the general statement. हे आपण जनरल स्टेटमेंट मागतोय and this makes cycloalkane less stable. त्यामुळे less stable असतात cycloalkane. Now let us see next point. त्यामधला postulate मधला पुढचा पॉइंट आपण बघूया. Baeyer explained that the deviation in cycloalkane from the normal tetrahedral bond angle can be calculated as by using some formula. आपण एका फॉर्म्युल्यानं हे डेव्हिएशन आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. म्हणजे रेग्युलर सायक्लोअल्केन मध्ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड अँगल नाही, त्यापेक्षा कमी किंवा जास्त आहे, तर ते जे डेव्हिएशन आहे ते डेव्हिएशन आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो बाय युजिंग फॉर्म्युला. डेव्हिएशन दॅट इज स्मॉल डी इज इक्वल टू 1/2 in bracket 109.5. 109.5 is the normal tetrahedral bond angle. Okay, minus bond angle in a plane ring. त्या रिंग मध्ये असणारा जो बॉन्ड अँगल आहे प्लेन रिंग मधला तो. ठीक आहे, आपण यावरून वी कॅन कॅल्क्युलेट द डेव्हिएशन फॉर द पर्टिक्युलर पॉलिसायक्लिक कंपाउंड. वी कॅन कॅल्क्युलेट द डेव्हिएशन फॉर पर्टिक्युलर सायक्लोअल्केन्स. ओके, लेट अस सी एक्झाम्पल. आपण एक एक्झाम्पल बघूया. ओके, दिस इज सायक्लोप्रोपेन. Its shape is the triangle. Its bond angle is the 60. Now let us see. We can calculate the deviation. D is equal to 1/2 109.5. मग बॉन्ड अँगल किती आहे त्यामधला? प्लेन रिंग मधला 60 आहे. ती व्हॅल्यू आपण इथे ठेवूया बाय पुटिंग द व्हॅल्यू. सपोज D is equal to 1/2 109.5 minus 60. बरोबर, 60 अँगल आहे म्हणून इथे मी ठेवलेला आहे -60. पहिल्यांदा या दोन्हीची वजाबाकी करून घ्या. व्हॅल्यू या ठिकाणी येते 24.75. 24.75 degree. This is the deviation for cyclopropane. Okay, now we can calculate this deviation for another alicyclic compound. For example, cyclobutane. Cyclobutane is square planar, bond angle आहे 90 degree. We can calculate by putting the value. D is equal to 1/2 109.5. याचा बॉन्ड अँगल आहे 90 डिग्री. ती किंमत मी इथं ठेवली. दोन्हीची वजाबाकी करा आणि त्याला 2 ने डिवाइड करा. व्हॅल्यू येईल 9.75. ओके, दिस इज द डेव्हिएशन फॉर सायक्लोब्युटेन. लेट अस सी अनदर एक्झाम्पल. ओके, दिस इज द सायक्लोपेंटेन having 5 carbon atoms. Cyclopentane. Again, cyclopentane is a pentagon, regular shape, आणि त्याचा बॉन्ड अँगल आहे 108 डिग्री. ठीक आहे, आपण त्यासाठी सुद्धा कॅल्क्युलेट करूया बाय पुटिंग द व्हॅल्यू.
D is equal to 1/2 109.5 इथं त्याची व्हॅल्यू ठेवली. ओके, आन्सर येईल 0.75 डिग्री. only 0.75. This is the deviation for cyclopentane. लक्षात ठेवा, cyclopentane साठी it having lowest deviation only 0.75 according to the Baeyer strain theory. Okay, now let us see next another example. Okay, this is our common compound, very common compound, cyclohexane. So how will you calculate deviation for the cyclohexane? Yes, it is hexagon, regular shape. Then bond angle is 120. याचंही डेव्हिएशन कॅल्क्युलेट करू शकतो बाय पुटिंग द व्हॅल्यू. फक्त इथला जो आहे तेवढी किंमत आपण बसवतो 120. आता इथं मात्र बघा 109.5 मायनस 120 आहे. आन्सर येतं -5.25 and this is the deviation for cyclohexane. Now let us see another example. पुढचं एक्झाम्पल आपण बघूया. Okay, this is compound cycloheptane. That compound having 7 carbons totally, therefore it is cycloheptane. Now what is the shape? Yes, heptagon is there. Now bond angle is 128.5. याचा बॉन्ड अँगल आहे 128.5 and this is the cycloheptane. Okay, now we can calculate the deviation. इथे आपण डेव्हिएशन कॅल्क्युलेट करू शकतो. आपण इथं किंमत ठेवलेली आहे 128.5, 109.5 वजा 128.5. याला आपण 2 न डिवाइड करतोय. Yes, we are having the final answer -9.5 degree. Okay, -9.5 degree is the deviation for cycloheptane. Let us see one more example. Yes, again, very large compound having total 8 carbon atoms. This is the cyclooctane. त्याला आपण cyclooctane असं म्हणूया. यामध्ये असणारा जो बॉन्ड अँगल आहे तो आहे 135. We can calculate deviation for this also. त्याचे डेव्हिएशन आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. 109.5 मधून आपण 135 वजा करतो, मायनस साइन येईल आणि टोटल फायनल आन्सर असेल -12.75 डिग्री फॉर द cyclohexane. This is the deviation. Okay, and this we have according to the Baeyer strain theory. Baeyer काय सांगतो आहे that cyclic compound having strain त्यांच्यामध्ये अँगल स्ट्रेन आहे. Why they are having angle strain? Because they do not having normal tetrahedral bond angle. They are having deviation from the normal tetrahedral bond angle. They are having distortion from the normal tetrahedral bond angle. And this distortion, this deviation creates strain in the molecule. The molecule मध्ये strain निर्माण होतो, ताण निर्माण होतो, and hence that molecules are unstable according to the Baeyer strain theory. And we can calculate the deviation by using this particular formula. And we have just shown how we have calculated deviations for cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane, then cyclooctane, cycloheptane, etc. Okay, suppose I will show that different values of for the deviation in a table form में दाखवतो. Okay, cyclopropane, first member is the cyclopropane. It's a bond angle 60 degree and its calculated deviation आपण जे calculate केलं by using formula that is 24.75. Then second one, cyclobutane. Yes, it's a bond angle is 90 degree and deviation is 9.75. We have already calculated by using formula. Then third one, cyclopentane. It's a bond angle 108 degree and its a deviation 0.75 degree only. And then cyclohexane. In case of the cyclohexane, bond angle, 120 degrees the bond angle and its deviation is 5.25, I think. Okay, then next one is the cycloheptane. Its bond angle is 128.5 and its deviation is -9.5. Okay, then let us say another example. Cyclooctane, its bond angle is 135 and its deviation is -12.75. We have already calculated by using formula. Okay, this is the just values of deviation for different cycloalkanes, and we have calculated that deviation by using formula which is given by the scientist Baeyer. He has calculated the different deviations. Okay, now what is the prediction? Generally, in the case of cyclopropane, cyclobutane and cyclopentane, the values are positive. Values या पॉझिटिव्ह आहेत आणि पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज आहेत म्हणजे त्या ठिकाणी काय आहे बॉन्ड अँगलचं कॉम्प्रेशन. देयर इज अ कॉम्प्रेशन ऑफ बॉन्ड अँगल म्हणजे 109 डिग्री पेक्षा हे बॉन्ड अँगल कमी आहे. बरोबर. स्टँडर्ड टेट्राहेड्रल बॉन्ड अँगल इज 9.5 डिग्री अँड दिस व्हॅल्यू म्हणजे वरच्या 3 एक्झाम्पल मध्ये याच्या बॉन्ड अँगल्स आहेत 109 पेक्षा कमी आहे. मीन्स देयर इज अ कॉम्प्रेशन आणि त्याचं डेव्हिएशन काय येतं पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू येतात. मीन्स पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू इंडिकेट्स देयर इज अ कॉम्प्रेशन ऑफ बॉन्ड अँगल. कॉम्प्रेशन is there. Well, in the case if there are negative values of deviation, negative values जे आहेत in last 3 cases, and in this case
bond angles are higher than, in that case bond angles are higher than नॉर्मल टेट्राहेड्रल, म्हणजे 109.5 पेक्षा हे तिन्ही बॉन्ड अँगल्स हे जास्त आहे. मीन्स देर इज एक्सपान्शन, मीन्स देर इज एक्सपान्शन, त्यामध्ये एक्सपान्शन या ठिकाणी आहे. अँड दस पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ डेविएशन देर इज अ कॉम्प्रेस्ड बॉन्ड अँगल, अँड निगेटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ डेविएशन देर इज एक्सपान्शन बॉन्ड अँगल. इन बोथ केसेस molecule is a strained. In both cases, molecule is strained. Why it is strained? Because in all cases, there is no standard tetrahedral bond angle. In all that cycloalkane, there is a deviation from the normal tetrahedral bond angle, and therefore there is a strain. आणि म्हणून त्या ठिकाणी strain आहे, and hence that molecules are unstable. म्हणून ते molecules unstable आहे. Now let us see next point. The deviation in the cyclopropane. Cyclopropane is maximum, and it is more strained, and hence it is the less stable. आणि म्हणून तो less stable आहे. बघा मगाशीच्या या व्हॅल्यू मध्ये आपल्याला दिसतंय सर्वात जास्त डेव्हिएशन कुठं आहे, तर इन द केस ऑफ सायक्लोप्रोपेन. आणि सायक्लोप्रोपेन मध्ये सर्वात जास्त डेव्हिएशन आहे, आणि म्हणून त्या ठिकाणी डेव्हिएशन जास्त आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी स्ट्रेन जास्त आहे. म्हणजे हा मॉलिक्यूल सर्वात काय पाहिजे, दॅट मॉलिक्यूल शुड बी लेस स्टेबल, सर्वात कमी स्टॅबिलिटी त्याची पाहिजे दॅट मॉलिक्यूल, and less strained, and hence it is less stable. आणि हा म्हणून less stable पाहिजे. ओके, दिस इज अबाउट द सायक्लोप्रोपेन. ओके, नाउ इन द केस ऑफ सायक्लोपेंटेन आपल्याला या ठिकाणी टेबल मध्ये काय दिसतंय, सायक्लोप्रोपेन मध्ये सर्वात मिनिमम डेव्हिएशन आहे ओनली 0.75, फक्त 0.75 सायक्लोपेंटेन मध्ये, आणि therefore इट इज हॅव्हिंग लेस स्ट्रेन, म्हणजे त्यामध्ये स्ट्रेन सुद्धा कमी आहे. अँड हेन्स इट इज मोर स्टेबल, आणि म्हणून तो मोर स्टेबल आहे, सर्वात स्टॅबिलिटी त्याची जास्त आहे. दिस इज अकॉर्डिंग टू द बेअर स्ट्रेन थेरी. ठीक आहे, मग शेवटी माझं कन्क्लुजन काय आहे, बेअर स्ट्रेन थेरी काय सांगते आहे, अकॉर्डिंग टू द बेअर स्ट्रेन थेरी सायक्लोप्रोपेन इज लेस स्टेबल, सर्वात कमी स्टॅबिलिटी सायक्लोप्रोपेनची आहे, व्हाईल सायक्लोपेंटेन इज अ मोर स्टेबल, सर्वात जास्त स्टॅबिलिटी ही सायक्लोपेंटेनची आहे अकॉर्डिंग टू द बेअर स्ट्रेन थेरी. आपण पुढे जाऊया, त्यामध्ये आणखीन एक शेवटचा पॉइंट काय सांगितलेला आहे बघा बेअरनं. बेअर ऑल्सो प्रिडिक्ट दॅट सायक्लोअल्केन्स विथ हाय रिंग साइज आर नॉट एक्झिस्ट इन नेचर. ते नेचरमध्ये एक्झिस्ट होत नाहीये, म्हणजे ज्यामध्ये खूप जास्त मोठी रिंग साईज आहे. आता सायक्लोऑक्टेन पर्यंत ठीक आहे, पण त्या पुढं किंवा सायक्लोहेप्टेन किंवा सायक्लोऑक्टेन पासून पुढं त्यामध्ये कार्बनची संख्या वाढते. हायर सायक्लोअल्केन जे आहेत दे डू नॉट एक्झिस्ट इन नेचर बिकॉज दे हॅव्हिंग मोर डेव्हिएशन, देयर इज अ मोर स्ट्रेन, अँड हेन्स दॅट मॉलिक्युल्स डू नॉट एक्झिस्ट इन नेचर. दिस इज अकॉर्डिंग टू द Baeyer. This is just about the Baeyer strain theory.